হাই হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আমি আজকের আপনাদের দেখাবো গুগল অ্যাডসেন্স কিভাবে ওপেন করতে হয়। চলুন শুরু করি। বন্ধুরা, আমরা প্রথমে গুগল ক্রোমে পেস্ট করব, তো একটা নতুন পেজ আসবে। এখানে টাইপ করব adsense.com। আমরা সার্চ দিয়ে দেবো, আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে গুগল অ্যাডসেন্স পাবো আর্ন মানি। আর্ন মানিতে ক্লিক করব, তারপর আমরা একটা নতুন পেজ আসবে। নতুন পেজ আসলে আমরা নিচের দিকে আসবো। আমাদের আরবি ভাষা আছে, আমরা ভাষাটাকে চেঞ্জ করে নেব, ইংলিশে করে নেব। ইংলিশ ইন্ডিয়া করে নেব, ভাষাটাকে আমরা ইংলিশে করে নেব। ইংলিশে হয়ে গেছে, এবার গেট স্টার্টে ক্লিক করব। আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। ইউর ওয়েবসাইট ইউআরএল, আমরা ইউটিউবের ইউআরএলটা দেবো। আমরা ইউটিউবটা ওপেন করে নেব। ইউটিউবের লোগোতে ক্লিক করব। এবার ইউর চ্যানেলে ক্লিক করব। থ্রি ডটে ক্লিক করব। শেয়ারে ক্লিক করব। আমরা লিঙ্কটাকে কপি করে নেব, কপি লিঙ্কে ক্লিক করব। লিঙ্কটা কপি হয়ে যাবে। আমরা আবার অ্যাডসেন্সের পেজে চলে যাব। অ্যাডসেন্সের পেজটা ওপেন করে নেব। ইউআরএলটা এখানটায় পেস্ট করে দেবো, আমরা যেটা কপি করেছি এখানে পেস্ট করে দেবো। নিচে আমরা এই ইউর ইমেল অ্যাড্রেসটা এখানে দিয়ে দেবো, আমাদের মেল অ্যাড্রেসটা। এরপরে আমরা নোতে ক্লিক করে দেবো। তারপর সেভ আর কন্টিনিউতে ক্লিক করব। কন্টিনিউতে ক্লিক করব, এর মধ্যে একটা নতুন পেজ আসবে। কন্টিনিউ ইন ইউটিউব, কন্টিনিউতে ক্লিক করব। আমাদের এখানে লেখা আছে যে আমরা ইউটিউব পার্টনার প্রোগ্রামের জন্য এলিজিবিলিটি নয়। আমরা থ্রি ডটে ক্লিক করব, ডেস্কটপ সাইটে ক্লিক করব, ডেস্কটপ সাইট করে নেব। আমরা লোগোতে ক্লিক করব। ইউর চ্যানেলে ক্লিক করব। আমরা কাস্টমাইজ চ্যানেলে ক্লিক করব। একটা নতুন পেজ আসবে। ইউটিউবের থ্রি ডট আছে, থ্রি ডটে ক্লিক করব। আমরা একটু নিচের দিকে আসবো, মনিটাইজেশনে ক্লিক করব। নতুন পেজ আসবে, লেখা আছে 1000 সাবস্ক্রাইবার, 4000 ঘন্টা ওয়াচ টাইম হলে আমরা গুগল অ্যাডসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো, না তার আগে আমরা পারবো না। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। বাই।